of what I said last week. From the perspective of these teachings, the inner essential nature of mind is referred to as the connate wisdom of bliss emptiness. Now, if you don't know how to translate bliss, Carla will help you. Bliss emptiness, that is a state of being we're talking about here. This is the basis for the development of the inner essential body, or what we call the subtle body. Let's go slowly here. So I don't think Sylvia knows this word connate. Do you know this word connate wisdom, Sylvia? No, no. Annie, would be carnal from the body, in Portuguese, sabedoria carnal, Carla? É nesse sentido, carnate? Connate, eu traduzo como cognoscente. No, connate. Que é conhecido. Connate wisdom. It's the wisdom that knows. A sabedoria que conhece. But it is a state of bliss, emptiness. When one does the practice, then one feels this extraordinary state of bliss. And it's together with the realization of emptiness. It's not something separate. And this state is the basis for the development of what we call the inner essential body, or the subtle body. Okay, I'll try, Anne. Carla will help. Então, ela... This is not easy, Sylvia. Complex. Can I go? You want to try? Okay, I'll try. Yeah. Então, a Anne disse, então ela acha que vai continuar os ensinamentos sobre o bardo da morte, né? E se alguém tiver alguma questão, pode deixar para depois, né? E aí ela disse, como ela estava falando na semana passada, e aí ela fez a pergunta quem não estava e recomendou para quem não assistiu, ficou na semana passada, que possa assistir no YouTube, que a Denise já postou, não é? E aí o início do ensinamento está no YouTube, né? Então, ela disse que vai simplesmente falar um pouco do que foi tratado na semana passada, né? E aí diz, a partir da perspectiva desses ensinamentos, né, é importante entender a natureza essencial da mente, né? E aí, que é referido a essa sabedoria cognoscente, né? É isso, né, Carla? Cognoscente, connate, e que se relaciona com a vacuidade, a bliss emptiness, Carla. Como é que você traduz? Bem-aventurança. A bem-aventurança. O estado de bem-estar, de bem-aventurança. De bem-estar, bem-aventurança, que não é um estado de ser, né? Mas é a base para o desenvolvimento
de uma essência interior do corpo sutil. É isso, Carla? Uhum. E aí ela diz que essa sabedoria cognoscente, né, é algo que se sabe, né, mas é um estado de bem-aventurança, né? Então, quando alguém pratica e sente esse estado de bem-aventurança, isso é algo que vem junto, não é separado, não é? E aí é o que nós chamamos, ela diz, esse corpo interior, essa essência do corpo interior, que é o corpo sutil. Carla, se quiser. No, I think we've missed it. No, not right, Carla. First of all, we're talking about the state of bliss, emptiness. You cannot separate emptiness from bliss. So whenever you talk about bliss, you have to say bliss, emptiness, because it arises out of this state that one experiences more and more as one goes into a deeper state of meditation. So this wisdom, this connate wisdom of bliss emptiness is the basis for the development of the subtle body. And the inner essential body or subtle body is in turn the basis for the development of the coarse body. And the coarse body is our physical body. Então, a Anne diz que não, algo está faltando, né, que eu coloquei. Primeiro, estamos falando de um estado, né? Nós não podemos separar o estado de... ela está falando nas duas coisas, né, Carla? Bliss e emptiness, que seria a vacuidade, e esse estado de bliss, que é um estado de contentamento, né? E aí, esse é um estado que surge, né, dentro desse estado em que, quando alguém entra num estado profundo dentro da meditação, né? E esse estado cognitivo, né, é a base de satisfação, de contentamento, né, é a base para o desenvolvimento desse corpo sutil, não é? Então, o corpo essencial interior, não é? Internalizado dentro de uma base que se desenvolve, não é? A partir do corpo em curso, não é? Dentro do corpo físico, a partir do nosso corpo físico. Bom, foi isso que eu consegui pegar, Carla. Só para acrescentar, né? It's not two separate things. It's not two separate things, Sylvia. There's not bliss and then there's emptiness. It's totally inseparable. Bliss, emptiness. Ela diz, não são duas coisas separadas, não é? São totalmente interligadas. A vacuidade, né? A emptiness, e o bliss, esse estado de contentamento, totalmente vinculados um ao outro.
Yes, Kana. Então, foi mencionado, né, que nós vamos estudar a essência interna da mente. E há uma sabedoria cognoscente, que é a sabedoria que conhece todas as coisas. E é uma sabedoria cognoscente que se relaciona com a vacuidade do estado de bem-estar, desse estado de bem-aventurança. Bliss, algumas vezes, é traduzido como êxtase, mas o termo que geralmente se usa é a bem-aventurança. E essa sabedoria cognoscente do estado de bem-estar, do estado de bem-aventurança plena, vem junto com a realização. E esse estado de bem-aventurança vem com o desenvolvimento da percepção com o corpo sutil, o corpo, né, interno. Primeiro, nós tratamos do estado da vacuidade da boa-aventura, a vacuidade da bem-aventurança, né? Não são elementos separados. Não há vacuidade de um lado e êxtase e bem-aventurança do outro. Os dois vêm de uma forma só. E desse estado da vacuidade de bem-aventurança emerge esse estado a partir do momento em que a pessoa experiencia mais e mais no aprofundamento da meditação. Ela vai desenvolvendo esse estado, né, de bem-aventurança. E esse estado de bem-aventurança é a base do desenvolvimento do corpo sutil, o nosso corpo essencial interior. E esse corpo sutil, esse corpo essencial interior, é a base para o desenvolvimento do nosso corpo grosseiro. O nosso corpo grosseiro é o nosso corpo físico. That's it, Tani. Okay. So, if you understand this, then you will understand that the physical body arises from mind. It's not like the physical body, then the mind. No, it's the consciousness which is directing the physical body. So this is like the rays of sunlight arise from the sun. So in terms of the elements, the body's development follows a progression that originates with the element of space. And then from space, the element of consciousness arises. From consciousness, the element of wind arises. From wind, the element of fire arises. From fire, the element of water arises. From water, the element of earth arises. So the correspondence between the body and the elements is as follows. So please translate that first, and then I will tell you about how each element corresponds to different aspects of the body. Seu microfone está desligado. Ok, então a Anne diz, então, se você entende isso, né, isso que foi colocado, então é possível você entender que o corpo físico, ele surge da mente, não ao contrário, não é a mente que surge a partir, né, do corpo físico. Então, é a consciência
que direciona a mente. É como um raio do Sol, né? Que vem do Sol, né? Ele se origina como o elemento do espaço. E, a partir do espaço, se origina a consciência. E, a partir da consciência, o elemento do vento. E, a partir do vento, o elemento do fogo. E, a partir do fogo, o elemento da água, né? E, a partir da água, o elemento da terra. E a correspondência desses elementos, né, do corpo e dos elementos, é da seguinte forma. Então, ela disse que cada elemento corresponde de forma diferente a um aspecto do corpo, que é o que ela irá explicar. Okay, all right. So the flesh on our body corresponds to the element of earth. The bodily fluid correspond to the physical in our body corresponds the Está cortando, Anne. Está falhando a fala. You can't hear me? We just hear the flesh of the body corresponds to the earth, to the element earth. But after that, we couldn't hear you. Okay, so the bodily, can you hear me? Yes. Can you hear? Yes. Okay, the bodily fluids correspond to the element of water. The physical warmth corresponds to the breath corresponds to the element of air, and mind consciousness corresponds to the element of space. So the coming together of all these elements results in the complete formation of body and mind on both the coarse and subtle levels. In all what, Annie, the end of the last sentence? I said that the coming together of all these elements results in complete formation of body and mind on both the coarse and subtle levels. Carla, eu não sei se entendi tudo, não. Em alguns momentos falha, mas vamos ver. Então, a Anne diz assim, então, a carne corresponde à terra, ao elemento terra. Os líquidos corporais, eles correspondem ao elemento água, não é? Aí eu não entendi direito. O calor físico corresponde ao fogo. Ao fogo, ok. Calor do nosso corpo. Calor físico corresponde ao fogo. A respiração corresponde ao ar.
consciência da mente corresponde ao elemento do espaço. Todos esses completam a formação do corpo e da mente, que resulta nessa formação do corpo e mente, em ambos o curso e momentos sutis. Ela fala coarse, que ela fala grosseiro. Ok. Então, todos esses elementos juntos resultam na composição, né, de todos os níveis do corpo sutil e do corpo grosseiro. Ok. Okay. So then if one understands the nature of the coarse body, it will help one to understand the nature of the subtle body. And if one understands the nature of the subtle body, it will help in realizing the ultimate nature of mind. Therefore, the coarse body, the subtle body, and the nature of mind are all interdependently connected. For this reason, it's important to study the way the body is established, or the way the body comes into being, as well as how it dissolves. So this view is different from the Theravada view, and in that it regards the formation of the physical body as the result of negative karma and as a basis for our suffering. And also, it's different from the Mahayana view that regards the body as illusion-like and as a confused appearance of relative truth. So each approach in Buddhism has a different view of death and rebirth. Eu perdi um pouco no início, viu, Carla? Mas ela diz o seguinte, então, se alguém entende, né, essa natureza do corpo grosso, né, do corpo físico, né, vai entender o corpo sutil, irá entender o corpo sutil, vai ajudar a entender a nossa verdadeira natureza, não é? Então, aí ela citou umas frases que eu não peguei, e aí ela diz, então, seria o curso da mente que está todo interdependentemente conectado, não é? Então, é importante perceber a forma, né, que o corpo se estabelece, não é? E como se torna em um ser. E aí ela diz, essa visão, ela é diferente da visão Theravada, porque ela se preocupa com a formação do corpo físico como um resultado que está relacionado ao karma negativo, né? E é diferente da visão, da forma como se vê a visão Mahayana, em que o corpo é uma ilusão, como uma aparência confusa, como uma verdade relativa. Então, cada abordagem, ela tem uma forma diferente de ver a vida e o renascimento. Só acrescentar aquele trechinho. Okay. Então, se entende a natureza do corpo grosseiro, do corpo físico, nós passamos a entender a natureza do corpo sutil. E se nós conhecemos a natureza do corpo sutil,
nós seremos capazes de entender a natureza da mente. Porque o corpo sutil e a natureza da mente são conectados interdependentemente. E nesse estágio nós vamos entender como é que o corpo vem a ser, como é que ele se forma, como é que ele se estabelece e como é que ele se dissolve. É diferente da visão Theravada. A visão Theravada vem a formação do corpo e da mente, a conexão entre corpo e mente como algo que deriva do karma negativo. Já o Mahayana, por sua vez, a linhagem Mahayana, vê o corpo sutil como uma ilusão, como uma aparência confusa da verdade relativa. Porque cada abordagem do budismo tem uma visão diferente da morte e do renascimento. That's it. Okay, so in general, in the Vajrayana vehicle, it's said that there are 3 main channels within the body. There is the central channel, and this is called the Avuduti, the right channel, or the Rasana, and the left channel, or the Lalana. Extending in a line from the crown of one's head to a point that is approximately the width of 4 fingers below the navel. It's described in slightly different ways in the various scriptures and instructions. For example, it's usually said to be light blue, but sometimes it's described as being a bright, light yellow or golden color. At certain points along the central channel, other channels of the subtle body intersect with it to form wheels or chakras. Now, within each of these, the vital energy or prana moves. So while there are many different chakras, 4 primary chakras lie along the central channel of the subtle body, and that's at the head, the throat, the heart, and the navel. There is a chakra located just touching the central channel. And this is called the secret chakra. It is located at the genital area. For those of you who are my old students, you've heard this many times. Mm-hmm. I have the picture here, Annie. And I missed, Annie, there was Yes, thank you. in the connection, there was I missed something after you explained the fall, before you explained the genital area chakra one. There was a problem with the transmission. You mentioned from the head until the... So I said, well, I mentioned that there are many chakras, but Yes. there are 4 primary chakras that usually we use in our practice, and they lie along the central channel.
of the subtle body. They are the head, the throat, the heart, and the navel. And then I said there is another chakra which is not along the central channel, but it is below the central channel, but not touching the central channel. And this is called the secret chakra. And this is located in the genital area. Ok. Bom, e aí a Anne retoma dizendo que no veículo Vadriana é dito, né, que existem 3 canais centrais no corpo, não é? E esses canais se referem ao central Avaduti, do lado é o chamado Resana, e do lado esquerdo, Lalana. Depois você me corrige, Carla, se estiver errado. E aí, essa linha central, ela vai, não é, daqui da coroa, né, na cabeça, até 4 dedos, não é, abaixo do umbigo. E há uma descrição de formas diferentes, mas se diz que é uma luz azul, não é? E também existe a luz amarela ou a luz amarela ou dourada, né? E em algum momento esses canais intersectam. Eles intersectam com uma forma de roda, não é? Ou chakras. E aí, cada uma dessas rodas, que ela diz, cada uma delas, elas formam uma energia vital, ou prana, que se move, não é? E aí diz, apesar de haver em vários chakras no corpo, nesse canal, ele alinha 4 chakras principais. O da cabeça, né? O da garganta, o do coração e o do umbigo. E ela diz que existe também um outro chakra que não está alinhado conectado a esse canal, que ele não toca esse canal, que é chamado o chakra secreto, que está na área genital, né? Bom, é isso. Okay, so this illustration, Carla, is not very good for this description. We need the one with the 4 chakras. I gave you another one with Vajrasattva. I've given you many illustrations. There's one which is more clear with the 4 chakras coming off the main channel. Do you have it? No. Anyway, as we go on, you will get more and more details. I don't want to give you too many details now because it might appear to be too complex. So there are also many classifications of the energy currents or winds. For example, there are 5 root and 5 branch energies. And each of these is associated with a particular element, a particular bodily function, a particular skandha, and
wisdom. And each has a particular seat or location in the body. So during the process of death, the energies of the channels, the winds, and the essences, or we call bindus, in the body dissolve, as do the 5 elements. As a result, the systems of the body begin to function less and less effectively because it's all interconnected. Bom, a Anne, então, fala que essa ilustração não ajudou muito, que Carla colocou, porque ela disse que seria bom uma que ela forneceu, que aparecem os 4 chakras, né? E aí fica mais claro, né? Que eles são os principais, né? E aí ela diz, de toda forma, ela não quer dar muitos detalhes para não aparentar que toda essa explicação é muito complexa, né? E aí ela diz mas há várias classificações, né? Por exemplo, sobre esses ventos, né? E disse que existem 5 raízes e 5 energias, ela disse branch, Carla, galhos. Galhos, 5 energias raízes e 5 energias que são galhos, né? E cada um está associado a alguma função particular do corpo, não é? Como a sabedoria associada aos skandhas, né? E cada um tem um local particular, um lugar particular, né? E na hora da morte, esses ventos, essas essências, que são chamadas de bindo, né, como é chamada, né, no corpo, vai se dissolvendo, né, assim como os 5 elementos dentro de uma forma como o corpo funcionando menos e menos, não é? Porque estão todos interconectados. So it weren't clear enough there. No. Each of these energies is associated with a particular element, a particular physical function, a particular skandha and wisdom. And each has a particular location in the body. So then during the process of death, the energies of the channels, the wind, and the bindus in the body dissolve, as do the 5 elements. And as a result of this, then the physical body begins to function less and less effectively. Aí ela disse que não ficou muito claro, né? Então, ela fala que cada uma dessas energias, elas estão associadas a algo particular do corpo físico, do funcionamento do corpo físico, como também os skandhas e a sabedoria. E que durante o processo da morte, né,
esses ventos ou essas essências, como chamado bindos, no corpo, vai se dissolvendo tanto quanto os 5 elementos que estão presentes, né? Como um resultado desse do funcionamento, do menor funcionamento cada vez menor do corpo nesse processo da morte, que se torna menos efetivo. Carla? Então, no processo da morte, né, essas energias, esses ventos, essas essências, elas são relacionadas com, cada uma em si é relacionada com o elemento respectivo, com a função física respectiva, com o skandha respectivo, com a sabedoria respectiva, e elas têm uma localização particular. De maneira que no processo da morte, essas energias e bindo, eles se dissolvem. E os 5 elementos vão se dissolvendo também. E como resultado dessa dissolução, os sistemas do nosso corpo vão funcionando menos e menos efetivamente. Né? O sistema digestório, o sistema respiratório, né? O sistema de circulação, todos esses sistemas do nosso corpo vão funcionando menos e menos efetivamente. É isso que acontece no processo da morte. That's it. Okay. Yeah. As each element dissolves, then the sense consciousness and wisdom to which they correspond also ceases. So each element relates to a different sense consciousness. Of course, wisdom itself does not cease, as the ultimate nature of the 5 wisdoms is transcendent and changeless. However, the relative or dualistic manifestation of the wisdom ceases along with the elements with which they are associated. Annie. For example, when the mirror-like wisdom, what's the problem, Sylvia? Sorry, Annie, I got lost. I can't hear you. I'm sorry, I didn't follow from wisdom. When wisdom is also wisdom doesn't seize itself, but and then I lost. I'm sorry. I don't know where you got lost, Sylvia. Where did you get lost? It was in the beginning, Annie. Right in the beginning, my goodness. So I said, as each element dissolves, then there is a particular sense consciousness and a particular wisdom which they correspond to. This also ceases. So each of our senses corresponds to an element, a particular element. Of course, wisdom itself does not cease. The ultimate nature of the 5 wisdoms is changeless and transcendent. But the relative or dualistic manifestation of that wisdom ceases, along with the elements with which they are associated. So then the example here is when the mirror-like wisdom dissolves,
we lose the capacity to clearly see multiple images distinctly and at once. So each of the elements has a relationship with a physical function. Ok, então a Anne diz que ao tempo que cada elemento vai se desenvolvendo, então vai havendo uma ausência de uma consciência e uma sabedoria particular, né? E aí ela diz que isso vai parando, né? Cada um desses, cada um dos nossos sentidos que corresponde aos elementos vai nesse curso. E claro que a sabedoria em si não para, né? Não é cortada, mas em última análise, como algo último, as 6 sabedorias não mudam, né? E transcendem, mas aquela percepção, né, sabedoria relativa e dualista, ela para durante esses elementos que são associados a esses sentidos, né? Então, é como um espelho que se dissolve. Nós perdemos a capacidade de ver múltiplas coisas, né? Então, cada um dos elementos tem uma função relativa física. Foi isso. Só acrescentando, o exemplo é como um Now, espelho. if one wanted to study the part of the mirror. O exemplo é como se fosse um espelho. Quando a consciência vai se dissolvendo, a nossa capacidade de perceber vai se dissolvendo. E não se pode mais ver imagens de maneira distinta, ouvir de maneira distinta e clara, sentir de maneira distinta e clara. Porque os nossos sentidos, à medida que cada elemento se dissolve, os nossos sentidos em particular, né, vão diminuindo. Essa sabedoria particular vai se dissolvendo. A sabedoria absoluta dos sentidos, ela é transcendente e imutável, ela não vai se dissolver, né? Mas a sabedoria relativa, ela vai se dissolver. Então, é como se esse processo fosse como um espelho, né? A consciência vai se dissolvendo e nós não podemos, e os nossos sentidos vão se recolhendo, e não podemos ver de maneira clara e distinta, ouvir de maneira clara e distinta, né? Sentir as coisas de maneira clara e distinta. Porque cada sentido tem uma função em especial. That's it, Annie. Okay, if one wants to study these systems and processes, then one needs a deeper study of the Vajrayana teachings. It's not usually taught unless one is doing the practices themselves. So I don't think there's any books that have been translated concerning these systems as yet. Now I'm going to talk about the course dissolution process. So from the course perspective, the elements of the body dissolve in the following 4 stages. The same as what I just talked about. Earth dissolves into water. Water dissolves into fire.
fire dissolves into wind, and wind dissolves into consciousness. And as each element dissolves, we first experience an increase and then a loss of its particular qualities. So this process is accompanied by certain signs of death. And these signs manifest as outer, inner, and secret levels. So on the outer, inner, the outer signs relate to the experience of the body. The inner signs to the experience of our mind or our cognitive functioning. And the secret signs to the experience of luminosity. So at the time of the appearance of the outer signs, there will also be the appearance of inner signs, and both of which may be, it's not definite, may be perceptible to others. A Ana, então, explica que se alguém quiser estudar esse processo, né, você tem de estudar os ensinamentos Vajrayana, e que não é fácil, porque não é ensinado, geralmente não é ensinado, e não tem livros traduzidos sobre isso, né? E aí ela disse que quer falar um pouco sobre a dissolução da matéria física, né, do corpo, né? E essa dissolução, ela segue 4 estágios, que é o mesmo que ela já falou. Por exemplo, o elemento terra se dissolve no elemento da água, o da água se dissolve com o fogo, o elemento do fogo se dissolve com o vento, e o elemento do vento com a consciência, né? E diz que cada elemento se dissolve. Nós temos uma experiência que vai aumentando, não é? Eu perdi um pouquinho essa parte, e ela diz assim, que os sinais da morte, eles acontecem, né, em 3 níveis, né, que seria o externo, o interno e o secreto, são esses os 3 níveis, né? O nível externo se relaciona com o corpo, o nível interno se relaciona com a mente ou a função cognitiva, e o nível secreto é com a experiência de luminosidade, não é? Então, no momento, tudo vai aparecendo, né? Aparece da forma externa, e nós vemos todas as aparências, como, por exemplo, a interna e a externa, que talvez possa ser perceptível para outros, para as outras pessoas. Só acrescentando, né, que na verdade, que quando nós estamos estudando da perspectiva grosseira, né, a dissolução grosseira, e quando cada elemento se dissolve, nós experienciamos o aumento, uma expansão e uma perda. Então, há esse movimento. Only this, just to add. Yes, so the
the physical signs increase and then they decrease at each stage. And along with these signs, there's also the appearance of the secret signs, which flash at this time. And they are only perceptible to the one who is going through this bardo. So the outer and inner signs are indication of the diminishing connection between our mind and our physical body, as well as the external relative world. The secret signs, on the other hand, are an indication of the approach, of the experience of our ultimate nature. So at the same time that ordinary perception is dimming and becoming more confused, mind's aspect of clear emptiness becomes increasingly apparent. So then from the empty essence of mind, the radiance of pure awareness begins to manifest as inseparable luminosity and emptiness. Eu perdi um bocado, viu, Carla? Mas vamos lá. Ela diz o seguinte, que os sinais físicos, à medida que vão aumentando e diminuindo, né, a própria percepção, né, vai ficando mais, né, fortes. E aí os sinais o sinal secreto, né, ele pode vir com sons e com flashes, né, mas que são somente perceptíveis pela pessoa que está passando pelo processo, não é? Vai havendo uma diminuição da conexão com a mente e com o corpo, não é? E sobre esse nível secreto, vai tendo, então, uma indicação de uma experiência como sendo algo último, não é? E que, aí eu pulei também, não é? Diz assim, que, ao mesmo tempo, não é uma percepção última, não é? Que vai diminuindo e que vai ficando cada vez mais distante e aumentando uma radiância de pura luminosidade e de vacuidade. Foi isso que eu peguei. Então, os sinais físicos, eles aumentam e depois decrescem, né? Ao longo desse estágio, há vários sinais, que só é percebido para quem está passando pelo processo. E há sinais no que diz respeito à carne, né? Há sinais com relação à diminuição entre a relação entre mente e corpo, a diminuição da relação com o mundo exterior, e há o sinal secreto, que é a indicação da experiência absoluta, em que, ao mesmo tempo que a nossa percepção vai ficando escurecida, ao mesmo tempo a vacuidade aumenta, a percepção da vacuidade aumenta, a percepção da essência vazia da mente. Emerge a radiância do estado desperto puro, a radiância da consciência desperta pura. Ela emerge, essa luminosidade de sabedoria. Então, vem como esses
esses flashes de muita luz e escurecimento, muita luz e escurecimento. That's it. Carla, você pode seguir aqui? Actually, it's not the inseparability of luminosity and wisdom, it's the inseparability of luminosity and emptiness that begins to manifest more and more in flashes. So this occurs in stages. The secret signs, luminosity of example. This tells you that the dawning of the actual luminosity that arises at death and in the after death states is about to approach. So altogether, there are signs of death that come. So one's getting glimpses of one's own luminous nature, flashes, as one's going through each stage of the gross dissolution. Annie, there were some cuts while you were talking. I'm going to translate, then you can add the information, okay? Eu mencionei para ela que houve cortes né, na conexão e eu vou traduzir e ela vai poder completar. Então, foi mencionado que não há inseparabilidade entre luminosidade e sabedoria. No, Carla, no sabedoria. Luminosity and emptiness, inseparable, but not sabedoria. Ok. Então, não há inseparabilidade entre luminosidade e vacuidade. E o que ocorre são flashes dessa vacuidade luminosa, né? À medida em que os estágios eles acontecem na dissolução do nosso corpo físico. E há os sinais secretos de luminosidade que é apontado como a luz do pôr do sol. É o pôr do sol da luminosidade, que indica que o sinal do estágio da morte está se aproximando. No. Okay. No, I didn't say that. Repeat that. I said that, yes. So as our perception is dimming and becoming more confused, then mind's aspect of clear emptiness becomes increasingly apparent. So from the empty essence of mind, the radiance of pure awareness begins to manifest as inseparable luminosity and emptiness. And this occurs in stages. So the secret signs manifest first what we call the luminosity of example. That's the first stage.
And this tells us that the actual luminosity will shortly dawn. This luminosity that arises at death and in the after-death states, this will shortly arise. Altogether, these are the signs of death that commonly occur for all beings. So there's a name for the first stage. It's called the luminosity of example. And when one begins to see these flashes, then it foretells. It is a warning sign for us of what is coming, which is the actual luminosity at the time of death. A nossa percepção, ela obscurece e fica confusa no momento da morte. E a nossa percepção de luminosidade se torna amplamente perceptível. A radiância da consciência pura emerge como aparência, como vacuidade e luminosidade inseparáveis. E o sinal secreto inicial é chamado o sinal da luminosidade do exemplo. Há uma luminosidade que emerge brevemente e se dissipa. E essa luminosidade ocorre tanto no momento da morte como no pós-morte. E isso acontece com todos os seres. É um sinal de advertência do que está por vir, que é a luminosidade verdadeira no momento da morte. A luminosidade real. That's it, Tani. Okay, so the detailed descriptions of these different stages, the first time we hear them, it may seem confusing. However, when we look at the basic experience of each of these stages, then they are quite simple and straightforward. They correspond to experience of body and mind that are common in our day-to-day lives. For example, our physical sensations, they fluctuate according to environmental conditions and to our own state of health, and also to our age. So our mental states also vary. We may feel cheerful when the sun is out and quite dull when it is raining. We may wake up in the morning feeling muddled, dull, but be alert and clear-headed by evening. At the end of the day, when we're exhausted, we may lose awareness and we may start to space out, don't really know what we're doing. We may forget things like a friend's name, or maybe we'll forget where we put our car. So if we're suffering with an illness, or maybe we're working with personal problems,
we may experience more acute outer and inner signs of physical or cognitive distress. So often we don't attend to these alterations of the body-mind experience. We are not really mindful of these changes. However, if we become familiar with the deeper nature of mind and phenomena, then when the various levels of signs arise in this bardo, then we'll recognize in them an opportunity to perfect our understanding and realization of mind's reality. So each stage is really an opportunity to perfect our understanding and realization of mind's nature. O detalhamento dessa descrição das dissoluções e dos sinais externos, internos e secretos, ele pode parecer confuso no momento inicial, mas depois, quando nós estudarmos o que ocorre em cada estágio, ele vai se tornar bem simples e direto. Porque, na verdade, esse tipo de dissolução, de alguma forma, eles correspondem ao que acontece no nosso corpo e mente, no nosso dia a dia. O nosso corpo físico varia dependendo das condições climáticas e da nossa saúde. E o nosso estado mental, ele também muda. Quando o sol está alto, nós estamos mais animados e entusiasmados. E quando começa a chover, nós ficamos mais tristes e cabisbaixos. E essas mudanças, elas acontecem, mas muitas vezes nós não estamos com atenção plena para observá-las. E muitas vezes, quando chega a noite e nós estamos muito cansados, nós acabamos perdendo a nossa consciência, começamos a divagar, não sabemos direito o que estamos fazendo, esquecemos as coisas, o nome de um amigo, onde colocamos as chaves, onde está o nosso carro. E nós passamos por situações assim, e se nós experienciamos diferentes tipos de problemas e temos situações de estresse cognitivo e físico, o nosso corpo e mente repercute nessas experiências. Só que nós geralmente não estamos com atenção plena para observar o que acontece tanto com o nosso corpo físico como a nossa mente. Uma vez que nós ficamos familiarizados com os sinais do corpo e da mente e passemos a prestar mais atenção nos sinais do nosso corpo e da mente, nós seremos capazes de reconhecer essas mudanças no momento da morte. E nós podemos reconhecer a realização da mente. E cada momento é uma oportunidade de nós realizarmos a natureza da mente. Cada momento é uma oportunidade de nós percebermos a natureza da mente. That's it, Annie. So it's helpful to hold in our mind the primary experience of each stage and not to get lost in the secondary or more minor effects that accompany it. So the most common of the primary physical and cognitive signs for each stage, I'm going to talk about briefly here. They are then followed by a more inclusive description. So the first stage, as the earth element dissolves, then we experience a loss of physical strength and agility. Mentally, our perception becomes less clear. At the second
stage, as the water element dissolves, we experience a sense of dryness and increasing thirst. So mind is more easily agitated and more susceptible to confusion. The third stage, as the fire element dissolves, we begin to feel cold. Our perceptions of external appearances alternate between being clear and unclear. The fourth stage, as the wind element dissolves, we experience difficulty breathing. Our thoughts become vivid and we may feel disorientated. The secret signs that accompany these stages may or may not be noticed. However, they are simply experiences of mind's ever-present luminosity. Before this, unless we have done a lot of practice, we have not experienced mind's luminosity, this nature of our own mind. So now at this time of dying, process of dying, then we all have this opportunity of experiencing this luminous nature of our own mind. That's why it's an incredible opportunity for us, because we all will experience in different degrees this luminosity. This luminosity is always there, always, every moment. It's there. We just don't recognize it. We just don't have the space to see it because we're so involved in our thought process. There's no space. So now, at the time of death, when all the activity of our mental processes slowly decreases more and more, then the luminosity has more opportunity to emerge. Ajuda muito se nós buscarmos segurar na nossa mente as experiências de cada estágio e não nos perdermos em efeitos colaterais, em algo colateral. E isso ajuda a nós termos uma descrição mais inclusiva. O primeiro elemento que se dissolve é a terra. E quando a terra se dissolve, isso afeta diretamente a nossa carne. Então, essa carne se amolece e nós perdemos o movimento e perdemos a agilidade. Em seguida, se dissolve o elemento água. E quando o elemento água se dissolve, o sinal é que nós sentimos secura e aumenta em demasia a nossa sede. E a nossa mente fica mais agitada e suscetível à confusão. O terceiro elemento é o elemento fogo, e passamos a sentir frio. E as aparências externas, elas se alternam em claras e não claras.
O quarto elemento é o elemento vento. E nós, na dissolução do elemento vento, experimentamos dificuldade de respiração. E os pensamentos ficam mais vívidos e ficamos confusos. E os sinais secretos, eles emergem com a luminosidade prazerosa. Geralmente, quando nós não nos dedicamos tanto à prática, porque se nós nos dedicássemos mais intensamente, nós experienciaríamos a natureza da nossa própria mente e seríamos capazes de reconhecê-la com muito mais habilidade e propriedade. E nós precisamos nos dedicar à prática em vida, porque, na verdade, no momento da morte, todos nós vamos experienciar isso, né? No momento da morte, nós temos a oportunidade de experienciar a natureza luminosa da nossa própria mente. E essa é uma oportunidade incrível. Porque todos nós, no momento da morte, nós vamos experienciar em diferentes graus essa luminosidade. Na verdade, essa luminosidade, ela sempre está lá. Em cada momento, a natureza luminosa da nossa mente está lá. Só que nós não a reconhecemos, porque nós não temos espaço para vê-la. Nós não criamos esse espaço para vê-la porque nós estamos sempre envolvidos e identificados com os nossos processos mentais. Então, como nós estamos o tempo inteiro identificados com nossos processos mentais, não criamos esse espaço para ver a luminosidade da nossa verdadeira natureza, que sempre está lá. Então, no momento da morte, como os processos mentais vão diminuindo, os processos mentais diminuem, e aí sim há espaço e há mais oportunidade dessa luminosidade da nossa verdadeira natureza emergir. That's it, Tanya. Hold on, we've got a power cut. Whoops, 1 minute. Okay, maybe okay, not sure. Not sure if it's a warning that's telling us we're going to have a big power cut or just a small warning. All right. So now let's go into more detail. Now we're talking about the first dissolution again, earth into water. So this occurs when the chakra at the navel center starts to dissolve. And this corresponds with the dissolving of the earth element into the water element. The outer sign manifests initially as an experience of increasing heaviness. So as the dissolution continues, then we begin to feel that our body is dissolving or becoming less solid. At the same time, our physical strength, our resilience, and our sense of balance show signs of diminishing. For example, a spoon might feel heavy in our hand, or we might find it difficult to lift our head or stand on our feet. And at the same time, our bodies may appear to become smaller or thinner. And there may also be some leakage of some bodily fluids. So at this time, the I consciousness, which is related to the skandha of form and the mundane level of the mirror-like wisdom, are also dissolved.
Okay, Karen. Então, vamos para mais detalhes. A primeira dissolução é a transformação da terra em água. E ocorre quando o chakra umbilical ele começa a se dissolver. Essa dissolução do chakra umbilical ocorre quando a terra se dissolve em água, o elemento terra se dissolve em água. E há vários sinais externos. Nós sentimos um grande peso do nosso corpo, podemos sentir um grande peso do nosso corpo, podemos sentir que o nosso corpo está se dissolvendo e se tornando menos sólido. A nossa força, né, se torna resiliente. Uma colher pode nos parecer muito pesada e não temos a força para segurar a colher. Fica difícil segurar a cabeça, né, fica difícil se manter de pé. Nós podemos sentir que, de alguma forma, o nosso corpo vai diminuindo, vai ficando mais fino, vai ficando menor. Nós podemos perceber também que há como se fosse uma goteira dos nossos fluidos corpóreos, houvesse um esvaziamento dos nossos fluidos corpóreos. E essa primeira dissolução da terra em água se relaciona com o skandha da forma. E a sabedoria correspondente a esse skandha, ela se dissolve nessa dissolução da terra em água. That's it, Tanya. So the skandha of form is related to the mundane level of mirror-like wisdom, which is also dissolving at this time. On the cognitive level, the inner sign is that our mind feels heavy and listless. You know that word, listless, Carla? Listless, restless, listless, not clear. Our perception dims and appearances become unclear, misty, as though there were not enough light in the room. The secret sign that arises now is connected to the appearance of emptiness. As the more coarse level appearances begin to recede, you may perceive a kind of mirage-like or dream-like phenomena. This may be for an instant, or it may be for a few moments, several moments. And such appearances, though clearly illusory in nature, are still considered to be an experience of the relative level of appearance, emptiness. So everything is becoming less and less clear. And the example here is as if there was not enough light in the room, or the appearances become dim, murky. Murky is very unclear, misty, murky.
o skandha da forma é relacionado com um nível mundano ao espelho como sabedoria. E os sinais exteriores fazem com que nosso corpo pareça apático, apagado, né, sem brilho. E o sinal secreto é conectado à aparência da vacuidade, com todos os mais variados níveis grosseiros de aparência. É como se nós víssemos miragem como fenômeno, né? Sonhos como fenômeno em alguns momentos. E essa natureza ilusória é considerada como a experiência no nível relativo das aparências. Essa natureza ilusória da vacuidade das aparências. Tudo vai ficando menos e menos claro, como se não houvesse luz suficiente no quarto, como tudo ficasse não claro, como se houvesse uma névoa, uma neblina que percorresse o ambiente. That's it, honey. The second dissolution occurs when the heart chakra begins to dissolve. At this time, the water element begins to dissolve into the fire element. The outer sign manifests as the sensation of being inundated by water. And subsequently, our bodies begin to dry out. So, as I said before, in these dissolution, first there is an increase, and then there is a decrease. So here the sensation first is being inundated by water. That means everywhere is water. And then subsequently, our bodies begin to dry out. For example, our mouth, our nose, our tongue may feel dry and uncomfortable as our body loses fluids. At this time, we may feel very thirsty. The ear sense consciousness, which is related to the skandha of feeling, and the mundane level of the wisdom of equanimity are also dissolving. A segunda dissolução ocorre quando o chakra do coração começa a se dissolver. E quando o chakra do coração começa a se dissolver, a água se dissolve em fogo. E um dos sinais exteriores é que nós nos sentimos como se estivéssemos completamente inundados por água. E em seguida, nós fôssemos completamente drenados e ficássemos secos. Por isso que, na explicação a respeito do que acontece em cada dissolução, se diz que primeiro há um aumento seguido de um esvaziamento completo, de uma diminuição completa. Então, primeiro nós nos sentimos inundados por água, por todos os lados, por todos os lugares do nosso corpo, e em seguida tudo isso é drenado e nós ficamos completamente secos. Então, a língua, o nariz, né, a parte interna da nossa boca vai ficando seca. E nós sentimos muita sede. E nessa dissolução, os ouvidos, eles são relacionados com o skandha do sentimento e sensação, que passa a se dissolver também. That's it, Tanya. Yeah, so as I said, each element is related to a sense door: ear, eyes, nose, tactile sensation,
So the second dissolution is related to the ear sense consciousness. The inner sign, or the cognitive sign, is that our mind becomes increasingly unclear, since the heart chakra has a strong relationship to the functioning of the mind. Our consciousness becomes vague and foggy as the heart chakra dissolves. At the same time, our mind may become restless and agitated. The emotions may be easily provoked, and we may become upset or angry quickly. We often see this reaction in people who are ill. And at the time of death, the experience can be stronger and more intense, this agitation or anger. The secret sign that emerges now is the perception of an appearance like smoke, like clouds or steam, in contrast to the previous experience of a mirage. This visual aspect is less solid, less tangible or real. So it is a deeper and clearer experience of emptiness, one that is closer to the ultimate truth, this level of reality. So we're coming closer and closer to our own nature as this dissolution is taking place. Como eu mencionei anteriormente, cada elemento é relacionado a uma porta dos sentidos, seja visão, audição, olfato, paladar, o tato. E essa segunda dissolução, que é a dissolução da água em fogo, ela está relacionada com a consciência dos ouvidos, com a consciência da audição. E o sinal interno, o sinal cognitivo, é que a nossa mente vai ficando cada vez mais e mais não clara. Porque o chakra cardíaco, ele está relacionado diretamente com a nossa mente. O chakra cardíaco é a morada da nossa mente. Então, nesse estágio, nessa dissolução, a consciência vai ficando vaga e neblinada, como se tivesse uma neblina, uma névoa. E nesse ponto, as emoções, elas são facilmente provocativas. E ocorre de rompante. Nós podemos ficar tristes ou furiosos rapidamente, um rompante. E no momento da morte, essa agitação, essa mudança brusca de emoções pode ficar muito, muito, muito mais forte. O sinal secreto na dissolução da água em fogo, na dissolução do chakra cardíaco, é que existe a aparência como fumaça, como neblina, como miragem. E esse aspecto visual é menos sólido ou real. E essa experiência é uma experiência mais profunda e mais próxima do nível de realidade. Nós estamos
passando por essa experiência, nós estamos mais e mais próximos da nossa luminosidade da verdadeira natureza. À medida que essa dissolução de água em fogo, à medida que essa dissolução do nosso chakra cardíaco vai acontecendo, nós estamos mais e mais perto da experiência da luminosidade da nossa verdadeira natureza. That's it, Tani. The third dissolution occurs when the throat chakra dissolves and the fire element dissolves into the wind element. The outer sign is that first we experience an increase of warmth in our bodies, followed by a loss of bodily heat. The heat of our body escapes by means of the breath, which progressively becomes colder, and it is also lost through vapors released through the pores of our skin. This heat loss begins at the extremities of our body and moves towards the heart. So first our hands and feet become chilled, and then our limbs start to feel stiff and uncomfortably cold. And we sometimes experience the same symptoms when we're very sick. So from the perspective of Tibetan medicine, such symptoms will arise if you have a wind disease or a lung imbalance. So to counterbalance this, certain medicines are rubbed on the soles of our feet to help bring heat back to the body. At this point, the nose sense consciousness, which is the skanda of perception, and the awareness wisdom are also dissolving. A couple of weeks ago, I experienced this sense of heat loss in the body. Just absolutely freezing cold. There was nothing I could do to get warm. Just didn't matter how many clothes I put on, but there was something wrong with the fire element in the body. Nothing would generate heat. Took many hours before I could rebalance the element of fire in the body. A terceira dissolução acontece com a dissolução do chakra da garganta. Há a dissolução do fogo em vento. E nessa dissolução, como sinal exterior, sinal externo, há um aumento brusco do calor do nosso corpo e seguido de uma perda brusca do calor do nosso corpo. E o calor do nosso corpo, ele é perdido por meio da respiração, nós vamos ficando mais e mais frios, nós perdemos o calor do nosso corpo pelos vapores que são emanados pelos poros da nossa pele. E, inicialmente, os nossos pés e as nossas mãos vão se esfriando, vão ficando frios, o nosso corpo fica frio, o nosso coração esfria, e vem um frio altamente desconfortável por todo o corpo. E esse frio
esses sintomas, nós temos esses mesmos sintomas quando nós estamos doentes. Inclusive, na medicina tibetana, quando alguém vai perdendo o calor do corpo, são colocados remédios, né, nos pés para recuperar o calor do corpo. Os pés são aquecidos para que se aqueça o corpo inteiro. E nessa dissolução do chakra da garganta, nós passamos a não sentir sensações do corpo. O skandha da percepção, ele se dissolve com a dissolução do chakra da garganta, com a dissolução do fogo em vento. E é curioso observar que há 2 semanas eu senti essa sensação. Eu senti completamente a perda do calor do meu corpo. E eu não podia fazer nada para me aquecer. Eu colocava casacos e mais casacos, gorros e mais gorros, colocava tudo para me esquentar e eu não conseguia me esquentar. Eu não conseguia gerar calor. E eu fiquei assim por muitas horas até que eu pude equilibrar o elemento fogo do meu corpo. Então, eu tive essa sensação. That's it, Annie. The inner sign of this stage is that the clarity of the mind fluctuates. So it's alternatively clear, and then it's unclear, and then it's clear, and then it's unclear. So we switch between the 2 states of clarity and dullness. It's as though sometimes we wake up, and then sometimes we fall back into a state that is devoid of perception. At this point, it becomes very obvious to us that we're losing touch with conscious experience. The inner sign manifests outwardly in an occasional inability to recognize people. So in general, the external appearances are not perceived distinctly. The secret sign is sparks of light that have the appearance of fireflies, bagaluni, like that. The smoky appearance of Chakra as a sign of the rising of mind's luminosity. So prior to this stage, the secret signs were expressions of the empty aspect of mind's nature. Now the luminous aspect of mind's nature is manifesting more clearly and distinctly. These flashes of luminosity manifest just for a moment, followed by another moment, and then another, like the blinking of bagaluni, there's little flashes of light on and off. If it is there, and then it's gone. It's there, and then it's gone. Okay, so that's the 3rd dissolution. O sinal interno da 3ª dissolução, do chakra da garganta, a dissolução do fogo em vento, a dissolução do skandha da percepção, o sinal interno é que a claridade da mente flutua. Muitas vezes sentimos clareza, em seguida sentimos torpor. Sentimos clareza, sentimos torpor. Então, em alguns momentos nós acordamos
e ficamos despertos, e em outros momentos ficamos entorpecidos. E há essa alternância. E uma manifestação desse sinal interno é a nossa falta de habilidade de reconhecer as pessoas. Nós não distinguimos mais as pessoas, não reconhecemos quem elas são. E o sinal secreto dessa dissolução é como se nós víssemos fagulhas de fogo, como se nós víssemos vagalumes piscando. Há uma aparência esfumaçada e há esse brilho que aparece e se apaga, aparece e se apaga. São expressões do aspecto vazio da natureza da mente. Há esses flashes da luminosidade que se manifestam por um momento, seguido de outro momento, seguido de outro momento, como o piscar dos vagalumes, que a luzinha se acende, depois se apaga. Se acende e depois se apaga. That's it, Tani. Okay, the fourth dissolution occurs when the secret chakra, the genitals, dissolves, and the wind element dissolves into consciousness. Again, at first the wind element intensifies, and then it weakens. The outer sign is that the breath becomes markedly shorter, breathing becomes more difficult, and eventually the exhalation becomes longer than the inhalation. And it's sometimes accompanied by a kind of rattling sound. At this time, the eyes start to roll upwards. Each time this happens, they remain in that position longer. The tactile and the tongue and the tactile sense consciousness, the skandha of formations, and the mundane level of the all-accomplishing wisdom are dissolving. Eventually, breathing stops, and from the perspective of the course dissolution process, this is the time when death arrives. However, according to these teachings, this is only the cessation of the outer respiration. It is followed by the dissolution leading to the cessation of the inner respiration. And this is the actual point of death. And there were some cuts in the connection. I'm going to translate, then you can add more information if you want. Okay. Então, a quarta dissolução ocorre quando o chakra secreto ele se dissolve. O chakra secreto que é localizado na nossa parte genital. E nessa dissolução ocorre a dissolução do vento que se dissolve em consciência. Nessa dissolução é diretamente perceptível como sinal externo o encurtamento da nossa respiração. Há uma maior dificuldade de respirar e a exalação fica mais longa que a inalação. E um tipo específico de som passa a ser ouvido.
e ficamos, né, nessa exalação mais longa, que é a inalação, e há a dissolução da consciência do tato, e a dissolução do skandha da formação. E toda sabedoria que nós alcançamos nesse momento se dissolve. E nessa etapa, nessa quarta dissolução, é onde a dissolução grosseira ela ocorre. Porque quando há essa dificuldade de respiração, essa dificuldade se amplifica até que há a cessação da respiração externa. Só que, com a cessação da respiração externa, não é o momento da morte ali. Porque a dissolução ela só se completa com a cessação da respiração interna, interior. E quando há a cessação da respiração interior, esse é o ponto, de fato, onde ocorre a morte. That's it, Annie. Yeah. The inner side is that our minds become extremely confused at this stage and quite unstable. So this is why I say, it's important, this aspiration to be calm and focused and present during the process of dying. It's really important so that we can utilize each stage. Previously, our ability to recognize familiar people and things had already begun to fail us. Now, at this stage, with our mind becoming increasingly unclear, we begin to possibly hallucinate. So according to these teachings, the hallucinations we will experience depend on our karmic seeds, the habitual tendencies we have developed in the past. For example, if we are habituated to negative thoughts and imaginings, such as thoughts of causing harm to others, then we will have similar thoughts at this stage of the dissolution process. And on the other hand, if we're habituated to positive thoughts, then they continue, and the illusions that appear to us will be positive in nature. So either way, these mental phenomena will arise more vividly and appear more solid than ordinary thoughts. Therefore, they will exert an even more powerful effect on our mind. So although we call these appearances hallucinations, they are no different from the absolute point of view than the thoughts we have now. They are just more intense. Even our thoughts now are creating hallucinations for us. We are seeing things constantly in a way that is not true, that is illusory. And that is because of the way that we identify with our thoughts. So at this stage of the dying process, this becomes even more intense, depending on our karmic propensity, whether we have a tendency to always be negative, always interpret things in negative ways, or whether we have more tendencies to
have a positive view. Okay, fine. O sinal interno é que a nossa mente fica muito confusa e bastante instável. E é por isso que eu sempre digo para vocês que a nossa aspiração no momento da morte é de nós nos mantermos calmos e focados e presentes no processo de morrer. E se nós nos mantivermos calmos, focados e presentes, isso vai fazer com que nós possamos utilizar o momento da morte de uma maneira positiva, para reconhecer a nossa verdadeira natureza. Porque nesse ponto, começa a falhar as nossas capacidades de reconhecermos as aparências, os espaços, as pessoas. E quando nós observamos, o que nós vemos parece como alucinações. E essas alucinações, elas dependem das nossas sementes kármicas. E essas sementes kármicas advêm dos nossos hábitos e tendências. Se nós estamos habituados a magoar as pessoas, a magoar os outros, a machucar os outros, se nós temos pensamentos negativos e fazemos coisas negativas, as imagens que vão aparecer, as alucinações que vão surgir, vão ser com essa carga de negatividade. Mas se nós nos habituamos a termos pensamentos positivos, as imagens ilusórias que vão aparecer serão positivas. Porque nesse momento, as aparências que surgem de uma maneira muito mais vívida e sólida, e tem efeito mais poderoso na nossa mente. E essas aparências se assemelham a alucinações. E, na verdade, não são muito diferentes dos nossos pensamentos agora. Porque constantemente, né, nós estamos alucinados com os nossos pensamentos. Constantemente há a criação de ilusões por causa do modo como nós nos identificamos com o nosso processo de pensamento. E isso acontece de uma maneira mais intensa no processo do morrer, dependendo da nossa propensão kármica, dependendo dos hábitos que nós cultivamos quando vivos, né? Vai depender. Se nós tivermos a tendência de ver as coisas de um modo negativo, nós vamos ter essas alucinações negativas. Se nós tivermos a tendência e o hábito de termos uma visão positiva, então essas alucinações serão positivas. That's it, Tani. In the natural bardo of this life, when negative thoughts arise, they are not necessarily a big deal for us. However, at the time of the bardo of dying, we are gradually losing our connection with our bodies and the physical world and finding ourselves closer to the phenomena of mind. So if our mind is calm, then we'll be able to focus it and place it where we want it to be. Otherwise, we're likely to feel disorientated and unbalanced, as if under the influence of a drug. So for those who are habituated to the practice of deity yoga, of the Vajrayana tradition, which relies on the visualization of enlightened forms, appearances of the sacred world, will manifest at this time.
For example, if we've been practicing a particular Yidam deity and our mind is stable and focused, then we will see the empty yet vividly appearing forms of the mandala of that meditational deity. If you follow the path of devotion, then you will see the manifestation of the Guru mandala that you've been supplicating. So whatever arises at this time will be a pure appearance that communicates the essence of wisdom, of the wisdom of enlightenment. So you will be able to rest your mind peacefully, just as you do now in the bardo of meditation. However, the experience of resting the mind in this bardo is much more powerful. The blessings of the sacred world manifest more intensely, making it possible to see what we call the spontaneous play and unobstructed energy of the nature of mind. So when you can rest your mind within that experience, just as in the practice of Mahamudra or Dzogchen, this time becomes generally auspicious. It becomes a powerful opportunity to realize the nature of mind. So your practice now in the bardo of this life is so important, because it will condition your dying process and what comes after death. So if you're familiar with a certain practice now, that can be very supportive during the dying process. No bardo natural dessa vida, quando surgem pensamentos negativos, eles surgem, mas eles não são grande coisa. Nós conseguimos lidar com eles. Mas no bardo da morte, eles se tornam um colosso, né? Um tsunami. A gente eles serão algo gigantesco, porque no bardo da morte há a desconexão de corpo e mente, há uma grande desorientação, há uma falta de equilíbrio, uma falta de lucidez, como nós estivéssemos sob influência de drogas, de alucinógenos. De maneira que para aqueles que fazem prática de idam, prática com deidades, se a nossa mente está relaxada e focada, nós podemos usar essa concentração de ver com clareza a mandala da deidade nesse momento. E você pode se conectar com essa aparência pura e translúcida que comunica a sabedoria da iluminação. E você pode repousar sua mente pacificamente na deidade. E repousar a mente nesse bardo natural dessa vida é algo muito poderoso, muito importante,
E por isso que nós precisamos fazer a prática de deidades, vai nos auxiliar muito no momento da nossa morte. E porque nesse momento, quando nós estamos morrendo, se nós não tivermos esse treinamento, vai ser impossível de ver o que surgir como uma exibição espontânea da natureza da nossa mente. Uma exibição não obstruída da natureza da nossa mente. Por isso que nós precisamos treinar e praticar no bardo natural dessa vida. Inclusive, para aqueles que fazem prática de Mahamudra, ou prática de Dzogchen, esse momento da morte e do morrer é uma grande oportunidade para nós realizarmos e reconhecermos a nossa verdadeira natureza da mente. Por isso, praticar no bardo dessa vida faz com que você se familiarize com o que você deve fazer no momento da morte. E praticar no bardo dessa vida pode ser algo de grande suporte no momento da morte e do morrer. That's it. The secret sign is said to be like a brightly shining torch or lamp. Its arising heralds the appearance of the actual ground luminosity, although it is not quite yet the actual luminosity itself. It's very important to attend to and rest in these secret signs when they arise. Once again, it's important not to get disorientated or lost in the outer and inner signs. I mean, there were some cuts in the connection, but I'm going to try. Os sinais secretos é como se fosse um abajur de luz. Há uma luminosidade redonda. E é muito importante que nós saibamos esperar e repousar nos sinais secretos, quando esses sinais secretos surgirem. É muito importante nós não ficarmos desorientados e perdidos nos sinais exteriores e interiores, para que nós possamos, diante do sinal secreto, dos sinais secretos, nós possamos repousar nesses sinais, quando eles surgirem. That's it. Okay. So that is the dissolution of the coarse body, or the gross elements. And now we go through this subtle dissolution process. Now, this element of time, which Sueli asked about, you know, for every individual, it can be quite different. It can happen really quickly, or it can happen more slowly. If you're a practitioner, then the gross elements may happen quite quickly, but the subtle dissolution process can be very slow. Depends on the level of one's practice.
So the fifth dissolution is consciousness into space. The first four dissolutions can be grouped together since they are the dissolution of the four basic elements: earth, water, fire, and wind. However, the fifth dissolution, which is the dissolution of consciousness into space, occurs on the level of the subtle body, and so it's categorized separately. And according to the Buddhist view, consciousness is not a single entity, but a collection of consciousnesses, from coarse to very subtle, which function together to produce a basic sense of self and other, as well as our common experience of the world around us. So the more coarse or superficial aspect of consciousness is known as the sixfold collection of consciousnesses, which is the five sense consciousnesses, which directly perceive their objects, and the mental consciousness, which is mental perception and cognition. The mental consciousness is basically thinking or expressive mind. More subtle is the aspect known as the afflicted consciousness, or klesha mind, which is the seventh consciousness. This is the instigator of mistaken thoughts, conceptions, and disturbing emotions. Translate that, and then we'll go on. Então, nós passamos para a dissolução do corpo sutil. Essa explicação da dissolução dos elementos do corpo grosseiro que eu apresentei para vocês, a terra em água, água em fogo, fogo em ar, ar em espaço, ar em consciência e consciência em espaço. E como a pergunta da Sueli a respeito da dissolução do corpo sutil e a dissolução do corpo grosseiro, como isso acontece, em que tempo isso acontece. Então, o elemento do tempo para a dissolução do corpo sutil e do corpo grosseiro depende de cada indivíduo. E pode ser bem diferente, pode ser rápido ou pode ser lento. Se você for um praticante, a dissolução dos elementos grosseiros pode acontecer de maneira rápida, mas a dissolução do corpo sutil pode acontecer lentamente. E a quinta dissolução é a dissolução da consciência em espaço. E essa quinta dissolução, ela abarca a dissolução dos elementos anteriores, né? Terra em água, água em fogo, né? O vento em consciência. E a dissolução da consciência em espaço
ocorre no corpo sutil. E essa dissolução, ela é categorizada separadamente das demais. E quando nós tratamos de consciência aqui, a consciência aqui não é vista como algo individual, algo em separado. Na verdade, a consciência aqui, que se dissolve em espaço, é um grande complexo de consciências. E de consciências bem grosseiras até consciências mais sutis, que compõem o eu e o outro. E quanto mais grosseira a consciência e mais superficial, ela é conhecida como a coleção dos 5 sentidos. Os 5 sentidos, as consciências dos 5 sentidos, são as que percebem diretamente os objetos. E há também a consciência mental, que é a percepção mental e cognição. É uma consciência mais sutil esse aspecto conhecido como consciência aflitiva, ou mente de klesha, que é o instigante, o instigador do processo de pensamentos e emoções perturbadoras. That's it, né? Afflicted consciousness. This is what really creates the sense of self and other. É a consciência aflitiva que cria o senso do self e do outro. It perceives the basic mind and then mistakenly fixates on it as truly existing self, as a truly existing self, and then on objects as other or truly existing external phenomena arises, as with the habitual tendencies of the 7th consciousness. So this basic mind itself is the most fundamental aspect of consciousness. It's variously known as the storehouse. Now we're talking about the 8th consciousness. It's variously known as the storehouse, or the all base, or the basis of all consciousness, or by its Sanskrit name, the Alaya Vijnana. So it is the stream of consciousness that continues from moment to moment and carries the karmic seeds or trace from past actions, as well as the potentialities for their ripening into positive and negative actions in the future. So this is the 8th consciousness. A consciência aflitiva é que I've cria o senso. studied this with me, my teachings of the cost of illusion. I explained all this many times during these teachings, where I go into detail of how these 8 aspects of consciousness function. So here, once again,
the consciousness that are difficult to understand. It's the sixth consciousness, which is the mental consciousness. And this is basically the thinking or the discursive mind. More subtle than this is the aspect known as the afflicted consciousness or the seventh consciousness. It's sometimes known as the klesha mind. And the klesha mind is the instigator of mistaken thoughts, conceptions, and disturbing emotions. Why? Because it perceives fixates on it and on objects as other or truly existing external phenomena. That's the seventh consciousness, called the afflicted consciousness. Now, the eighth consciousness, this basic mind itself, is the most fundamental aspect of consciousness. And as I said previously, it's known by different names. It's known by the storehouse consciousness, all base, or basis of all consciousness, or the Sanskrit name is the Alaya Vijnana. And this is the stream of consciousness that continues moment and carries impressions from past actions, as well as the potentialities for ripening into positive and negative actions in the future. That is the eighth consciousness. Okay, Karen, is that clear? There were some cuts in the connection, Annie, but I'm going to translate, then you can add some information. Okay. Então, para descrevermos mais a respeito dessas 8 consciências, então ele está mencionando a respeito dessas consciências. E no livro O Curso das Ilusões, ela descreve como esses 8 aspectos da consciência funcionam. A consciência que é mais difícil de entender é a consciência mental, que diz respeito ao pensar e à mente discursiva. Nós temos as 5 consciências dos sentidos, nós temos a consciência mental, que é o pensar e a mente discursiva, nós temos a 7ª consciência, ou consciência aflitiva, que é chamada também de mente de kleshas, é a mente que produz pensamentos e emoções perturbadoras. E por que ela faz isso? Porque ela cria os objetos e fixa os objetos como outros, como se verdadeiramente existisse um eu aqui e verdadeiramente existissem os fenômenos externos ali. Então, ela cria essa dualidade. E por isso é chamada de mente de consciência aflitiva. Ela cria essas aflições. E a 8ª consciência, que é chamada de aspecto fundamental, que é conhecida como a base de todas as consciências. A 8ª consciência é a consciência de armazenamento, consciência de depósito, é onde há todas as nossas impressões
de ações do passado e ela armazena todas as potencialidades de ações positivas ou negativas no futuro. That's it, Annie. Right. So altogether, these comprise the aggregate or skandha of consciousness, which in a more general sense is regarded as the realm of thoughts and emotions. So with the dissolution of consciousness, the dualistic mind, the ability to perceive, ability to conceptualize, to grasp onto objects, and to give rise to kleshas, to project self and other, is beginning to cease, it's beginning to stop. Just as the external breath ceased previously, then all these functions of the cognitive element of consciousness is also ceasing at this time. E essa dissolução da consciência em espaço, ela vem junto com a dissolução do agregado ou skandha da consciência. A dissolução de todas as emoções e pensamentos. Porque com a dissolução da consciência, se dissolve também a dualidade. Não há mais agarramento nos objetos. A separabilidade e a dualidade começa a cessar. E à medida que a respiração cessa, ocorre a cessação dos elementos da consciência nesse momento. That's it. So in our lives, we experience cessation all the time as the final moment of the development of every mind state. A thought dissolves, there is a gap, and then a new thought is born. It develops, it fades, and it's gone, and so on. Over and over again. It develops, it fades, and it's gone. Here, however, when this process ceases, it is ceasing for this lifetime. Thus, what we're looking at is the way the appearances of this life dissolve. Nas nossas vidas, nós experienciamos essa cessação o tempo todo. Porque um pensamento emerge, se esmaece e se dissolve no espaço, constantemente. O pensamento emerge, se desenvolve, se esmaece e se vai. Emerge, se desenvolve, esmaece e se vai. E quando esse processo cessa, quando a cessação dos elementos da consciência, cessa a duração dessa vida. Cessa, essa vida se dissolve nesse momento. That's it, Annie. Now we come to
the stages of the subtle consciousness, the dissolution of the subtle consciousness that we call, these three stages we call appearance, increase, and attainment. So the dissolution of consciousness into space occurs in a process with three stages. And as I said, they're called appearance, increase, and attainment. So before describing the mode of dissolution, it will be helpful to look at the meaning of these expressions. So in a general sense, these terms refer to three stages in the evolution of the conceptual mind, from its original state of non-conceptuality through to the exhaustion or cessation of that process. So one could say they refer to the arising, abiding, and cessation of conceptual mind. As I was saying at the beginning of the session today, you know, how many of you are actually looking directly at the thought process, investigating where did that thought come from before it was there? When it's there, where does it stay? What's the location? After it's gone, where did it go to? This is so important to do this over and over again. You know, during the day, don't create something special. Just look at your own thought process. Ask yourself these questions. Just one thought at a time. Where did it come from? When it's there, where does it stay? After it's gone, where did it go to? Then slowly the thoughts will become less and less solid, more and more transparent. One begins to see the insubstantiality of thought itself. So you can help yourself, which will support you in the bardo of death and dying. Quando nós estamos tratando da dissolução da consciência em espaço, há três momentos que nós chamamos. Há o aumento, a permanência e a cessação. Há a evolução da mente conceitual, o estado original de não conceitualidade, até a cessação dos elementos. Então, quando nós olhamos para o processo da morte, esse é um processo muito semelhante
Perdão. E quando eu fiz a pergunta para vocês hoje, quantos de vocês olharam para o processo de pensamento? Quantos de vocês olharam para um pensamento e perguntaram, de onde vem esse pensamento? Onde é que ele fica quando ele permanece? E para onde ele vai quando ele se for? E é muito importante fazermos isso de novo, de novo, de novo. E quando surgiu o pensamento, nós perguntamos, de onde vem esse pensamento? Onde é que ele fica, onde ele permanece? E para onde ele vai quando ele se foi? É muito importante fazermos isso, porque quando nós fazemos isso, nós não nos deixamos mais nos envolver pelos pensamentos, não acreditamos mais neles, não somos mais capturados por eles, porque nós somos capazes de ver que o nosso processo de pensamento é mais e mais transparente. Nós temos muito mais confiança de que os pensamentos não têm valor, significado e conteúdo de si mesmos, por si mesmos. Somos nós que fazemos isso. E quando nós fazemos essa prática de observarmos esse processo que também acontece no processo da morte, que se aumenta, permanece, diminui e cessa, nós criaremos um suporte muito mais vigoroso para que nós possamos passar pelo bardo da morte e do morrer com muito mais sabedoria e destreza. That's it, Tânia. So what happens is, briefly, from the ground luminosity, an aspect of consciousness arises. It moves towards an object, apprehends it, engages with it conceptually, produces thoughts and emotions about it, and then dissolves naturally back into the ground luminosity. And in the next moment, the process is repeated again, again, again. So this movement is compared to waves arising on the surface of an ocean and then subsiding back into the ocean again. So from this perpetual movement of mind outward towards various appearances of external objects, the samsaric appearances of this life are born. So at the time of the bardo of dying, this process reverses. So the function of relative conceptual mind are ceasing. Consciousness is ceasing to apprehend objects and ceasing to engage with them conceptually. And finally, samsaric appearances of this life evaporate with the actual cessation of dualistic consciousness. O que ocorre é que desse solo da grande luminosidade do aspecto da consciência emergem pensamentos e emoções. Nós nos engajamos, nos envolvemos nesses pensamentos e emoções
E esses pensamentos e emoções se dissolvem naturalmente e retornam para o solo da grande luminosidade. Esse movimento, que ocorre constantemente, ele é comparável às ondas do mar, que emergem na superfície do oceano e se voltam para ele. Essas ondas são semelhantes aos movimentos sansáricos que nós temos diante dos objetos. Nós temos as nossas reações às aparências, nos engajamos a elas e concebemos como verdades absolutas. No bardo da morte, a consciência da mente conceitual cessa, de maneira que cessa esse engajamento, essa identificação que nós temos com os nossos pensamentos e emoções. E as aparências sansáricas dessa vida se evaporam. E a consciência dualista também se vai, também acaba. That's it, Annie. Okay, we will leave it here today, and then we'll continue with the subtle dissolution process next week, if conditions allow. And that will give you a little time to digest what you hear today, what you've heard today. I'd just like to say, the answer is through practice, through the amazing, skillful methods of the Vajrayana path, and how we learn to work with the subtle energy body, then we can bring about all these stages of subtle dissolution, so that we know all these experiences firsthand, all these inner signs and secret signs. Though the physical body doesn't go through all these, the dissolution, the same as the time of death, the consciousness, by bringing all the energies into the central channel, then what arises is all these secret signs, and then the sign of the last three stages, until we come face to face with our own nature, the ground luminosity. A yogi or a master is very proficient at this practice. They become very, very familiar with the dying process. And this is why His Holiness the Dalai Lama, when someone asked him, "How do you know so much about death?" And he said, "Because I die 8 times a day." And he wasn't joking. Tantras, very high level tantras. You can control these experiences that will happen at the time of death. And so then, on the basis of that, and on the basis of the deity practice, then you can learn to transmute the body of the dead rebirth.
So these are quite advanced practices. If we can just learn how to die well, then everything else will fall into place, I'm sure. So learning to die well is also learning to live well. It's really very little separation between living and dying. So I'm trying to inspire you to practice. I can't force you to practice. I can only inspire you to practice so that you won't have so much fear and attachment when the bardo of dying comes about. So if you have questions, then to my Gmail account. And if it's too difficult, I'll ask Carla to translate. And please remember that I don't have internet. My internet here is terrible. I have very few hours a day when I can access internet. And yes, I haven't been able to take care of many things that need internet. So please be patient for a reply. And lots of love to you, and keep practicing in whatever way you can. I've really given you a lot of methods to use. That's not very helpful if I just keep giving you more and more methods. So try and utilize what I've given you, and then you will see changes, I'm sure, without a doubt. You will see changes in your perception. All right, love to you all and have a wonderful week. Take care. Carla, thank you. Sylvia, thank you. Stay well. Ciao, ciao. Então, nós vamos parar os ensinamentos por aqui hoje. E como nós podemos evidenciar que o que está sendo dito pode ser algo verdadeiro para nós só poderemos evidenciar isso através da prática. Porque quando nós praticamos e percebemos o corpo sutil de energia, nós podemos perceber todos esses estágios de dissolução das energias. Podemos perceber com mais profundidade o nosso corpo físico e o nosso corpo sutil de energia. E nós podemos trazer a consciência de todas essas energias para o canal central. E quando nós fazemos isso, o que surge são os sinais secretos. E os sinais dos últimos 3 estágios, até que nós ficamos diante da grande luminosidade. Um yogi e um mestre, eles são seres muito proficientes no processo da morte. Inclusive perguntaram para o Dalai Lama, como é que você sabe tanto sobre o processo da morte? E o Dalai Lama respondeu, é porque eu morro 8 vezes por dia. E ele não estava mentindo. É que ele pratica níveis elevados de Tantra e pratica em diferentes momentos do dia o processo da morte. E por isso que é muito importante a prática da deidade, porque a prática da deidade, com a prática da deidade, podemos trabalhar com a prática de transmutação. E transmutar o corpo da deidade, transmutar as energias. São práticas bem avançadas. E se nós soubermos integrar essas práticas, nós vamos entender que nós podemos aprender a morrer bem. E aprender a morrer bem é aprender a viver bem. Não há separação entre morrer e viver.
E não devemos ter tanto medo ou apego quando o bardo da morte chegar. E se vocês tiverem algum questionamento, por favor, me escrevam no meu Gmail. E se for algo muito difícil, eu vou pedir para a Carla traduzir. Eu tenho internet poucas horas por dia aqui no Atling. Então, por favor, sejam pacientes. Muito amor a todos vocês. Pratiquem. Eu já lhes dei muitos métodos para vocês usarem. Tentem usar o que eu já dei para vocês e vocês verão as mudanças na sua percepção. Se cuidem. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Anisamba Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Anisamba Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Anisamba Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Essa é a nossa aspiração. Obrigado. Boa Obrigado, noite. Sueli, cabelo novo, né, Sueli?